4. Lane 1, Germany. Lane 2, USA. Romania in 3, Great Britain 4, Italy 5, and Greece 6. Let's go straight into it with Martin. It's Germany leading on the far side. I'm all sentimental in the car. 41 years ago, I raced this event at the Junior Worlds in Montreal. This is my first time since then at the Junior World Championships. Would you believe? Then it was won by East Germany. Germany now leading on the far side. Coming through into second place. The crew from Great Britain. The Romanian favourites up there too. It's very close at 250. Groot-Brittannië en Roemenië hier in baan 3 en 4. Daar zijn onze ogen op gericht. Beide landen met een grote traditie in dit veld. Roemenië altijd sterk bij die 4 zonder bij de junioren. Vorig jaar nog wereldkampioenen. Groot-Brittannië waren toen tweede. Groot-Brittannië ook altijd een sterke junioren 4 op het water. En niet alleen bij de junioren. De afgelopen 5 Olympische Spelen hebben zij het goud gepakt bij de mannen 4 zonder. Kunnen deze jongens die traditie hier voortzetten. En nu Roemenië als wereldkampioenen onttronen. Het is Roemenië nu wat de snelste start heeft. Roemenië nu een taft voor Groot-Brittannië. Everyone knows in this race you've got to compete with the Romanians. They're the quickest to 500 metres, so the British and Germans have gone out quick, but the Romanians, they look beautiful. They don't look like they're doing anything. I can't believe they're so easy, so relaxed on the way forward. They are going to win this race by a street if they don't make any mistakes and break the British's world record time of 6 minutes if that pace carries on. Britain now hanging on, trying to check the move in second place. Germany out in third on the far side, stroked by Ben Leibelt from Mecklenburg. And the rest of them, they're all level back. The Italians in the pack with the fast last quarter. De verschillen worden snel gemaakt in dit veld. Het is Groot-Brittannië nu al een lengte op Groot-Brittannië. Wat een klap voor de Engelsmannen hier. En het is Duitsland nu aan de andere kant van het water die aan het inlopen is op Groot-Brittannië. Groot-Brittannië momenteel een halve lengte voor op Duitsland. Duitsland een lengte op de rest van het veld. De rest van het veld nog ongeveer gelijk. Misschien dat Italië er net voor ligt en nu weer de overlap kan vinden met Duitsland. Maar dat moet wel nu komen. Want we hebben pas 750 meter geroeid en de gaten zijn al groot. The Romanians have got 2 or 3 metres of clear water. Constantine Christie Ragu in the stroke seat. He got a silver medal behind Germany in the pairs at the Worlds. He knows what it means to be in front of the world this year. Beautiful rowing. The Romanians got such a history in this event. They won it last year. It's a carbon copy at the moment. Bronze, silver, gold from last year. Germany, Britain and Romania out in front. But the Italians have come into it and they have got a really good second 1,000 metres. The Germans under serious pressure. The Italians have got the overlap on the British stern now. Italië was er goed genoeg bij. Ze hebben het gezien. Ze wisten dat ze mee moesten komen. Dat ze er anders definitief af zouden liggen. En ze hebben nu het brons weer eventjes te pakken. Samen met Duitsland. Het scheelt niks tussen deze 2 ploegen. Maar kunnen ze Groot-Brittannië weer pakken? Net hadden ze even overlap. Maar Groot-Brittannië reageert. Maar wat een klasse. Wat een ongelofelijke klasse hier van Roemenië in baan 3. Ze domineren werkelijk waar. Dit traditioneel zo sterk bezette veld. Nog 750 meter voor hen te roeien. En dan wordt het misschien inderdaad een wereldrecord onder die magische grens van 6 minuten. En wat een klap voor Groot-Brittannië dan. Krijgen ze niet het goud en verliezen ze het wereldrecord. The Italians are going mad back here. They've overtaken the Germans. They're in bronze medal position. The next target is the British, but I don't think they're going to catch them. Stroked by Freddie Davison from St Paul's. Couple of lads from Westminster. I know all you parents over here. Oscar Lindsay in the bows. The Etonian won at Henley this year. They are such a fantastic crew. But I tell you what, this crew from Romania is an incredible crew. They still don't look like they're doing anything, but they've got a fantastic margin of clear water. If they just move it in the last sprint, that world record could go. Italy in bronze, Germany battling. Roemenië gaat goud pakken, dat weten we. Groot-Brittannië is zeer waarschijnlijk zilver, maar wel wordt brons. Italië is er doorheen geschoven, nu tegen Duitsland. Duitsland al 4e op het EK. Lijken nu weer net naast dat podium te gaan vallen, want Italië is nog niet klaar hoor. Italië schuift nog steeds verder. Halve lengte nu op Duitsland. Gaan zelfs richting Groot-Brittannië. Maar ik denk met 1,5 lengte dat dat gat te groot gaat zijn. The Germans, stroked by Ben Leibelt from Mecklenburg, haven't let go.
They know that the Italians have got to keep clean in this rough water, but the Italians have such a tradition coming from behind. They did it in the Olympic 4 to take bronze. They've shortened up now, they've put the rating up, but the pace on the boat has gone up too, and it's still running well. Look at the Romanians out in front. This might be the crew of the championships, the crew of the junior championships. Incredible. The Italians coming back on the British, but the British still have a clear length of water. America fighting. They are about 2 metres down on Germany, back in 4th place. The Germans look secure for bronze. Peter, what an amazing row from the Romanians. Absolutely stunning. They're so far out in front. They've been the fastest boat through the last 1,000 metres, even though they're underrating everybody else by 6 strokes a minute. Absolute power through the water there. They're still moving ahead from GB, who are striking 38 and holding 2nd place, but the Italians moving up on them now at 42. Ja, de Roemenen die hebben het goud te pakken, maar pakken ze ook een 10 jaar oud wereldrecord op deze juniorenkampioenschappen. We gaan het zo dadelijk weten. Groot-Brittannië nog steeds op zilveren positie en daarachter is Italië echt furieus aan het eindsprinten om die Britten onder druk te zetten. Look at Romania go. They're going to cross the line here. World champions they're going to be. And it's a crab in the Italian boat. It's disaster. They're losing everything here. It's a complete boat stopper. The oar is gone. Crossing the line, though, Romania, world champions in the junior men's 4. Gold medal. I've got my eye on their time there. And it's a crash. Greece go into the Italians. Absolute disaster there. What a shame for that Italian boat, though. Germany crossed the line for the bronze medal behind Great Britain, who takes silver. 4th place USA, 5th for Greece. And it's absolute mayhem for the Italians here. They haven't quite crossed the line yet, but just looking at the clock, Romania, gold medal, 5:58.85, a sub 6 minutes in a junior men's 4. World Championship best time set here today by that incredibly fast Romanian boat.